Hi everyone! In today's new video, I'm going to show you what I would describe as the easiest way to roll out the sweet pastry dough. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer celle que moi je considère la méthode la plus simple pour étaler la pâte sucrée. Ciao a tutti! Nel video di oggi vi mostrerò quello che io ritengo il metodo più facile per stendere la pasta frolla, o meglio in questo caso la famosissima pâte sucrée francese. Hola a todos! En este nuevo video les voy a mostrar la que yo creo es la manera más simple para extender la masa dulce. So, as I'm used to say, if you have any questions, you can write me a comment just in the section here below. And I'll see you for the next video, guys. Bye! Et comme d'habitude, si vous avez des questions, je vous laisse me le dire dans les commentaires ci-dessous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao! E come sempre, se avete delle domande, vi lascio spazio nei commenti qui sotto. Ci vediamo al prossimo video. ¡Chao! Y entonces, como siempre, si tienen preguntas, pueden decírmelo en los comentarios de abajo. Nos vemos en el próximo video.